So actually, this is the oldest regatta in the world after the Oxford Cambridge. Yeah, this is the oldest regatta between two countries. Nowhere else in the world it's happening, and we have been continuing this for the last 81 years. And these two clubs every year have been rowing either in Madras or in Colombo. So you look at Sri Lanka. Sri Lanka also is coming and falling in the same line now, and they have just started a very structured program. So And 90 years of history and racing and rowing between the clubs. More importantly, the friendship. මේක ඇත්තටම ලෝකයේ තියෙන උරු පැදීමේ තරංගාවලි අතර දෙවැනිතම ඉපැරණිතම උරු පැදීමේ තරංගාවලිය. ඒ කියන්නේ ඉංගලන්තයේ තියෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් කේම්බ්‍රිජ් තරංගාවලි තමයි පළවෙනිම ඉපැරණිතම තරංගාවලිය. මේක ලෝකයේ තියෙන දෙවැනිතම ඉපැරණිතම උරු පැදීමේ තරංගාවලිය. නමුත් රටවල් දෙකක් අතර තියෙන ලෝකයේ තියෙන ඉපැරණිතම උරු පැදීමේ තරංගාවලිය. ඒකින්ද ඉතාමත් වැදගත් එකක් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ පැරණිතම. ඒ වගේම මේක තමයි ක්‍රීඩා අතුරෙන් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තියෙන මේ තරඟ මේ කියන්නේ ක්‍රීඩා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ඉපැරණිතම ක්‍රීඩා සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ මේ තරඟාවලියේ. ඔව් ඇත්තටම මේ වගේ එකක් ඉතාමත් වැදගත් මේ අපේ උරු පැදීමේ ජාතික මට්ටමේ මේකට මොකද මේ කට්ටිය ඊට පස්සේ ජාතික මේකටත් එන්න විශාල මෙහෙවරක් වෙනවා. මොකද මේ ළමයින්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ජාතික මට්ටමේ ඒවටත් සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම මේ කට්ටිය සමහර දෙනෙක් පාසල්වල ඉන්නවා, සමහර දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යනවා පිටරට. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ CV එකට මේක ඊටාව ලොකු මෙහෙවරක්. මොකද ඒක ඊටාමත් වැදගත් ඒ ළමයින්ගේ පෞද්ගලික මේ ජීවිතයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මේක ඊටාමත් ලොකු මෙහෙවරක්. මේ වගේ ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියකට සහභාගී වුණා කියන එක ඊටාමත් ඇත්තට වැදගත් දෙයක්. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. දැන් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර තියෙන ප්‍රතිමේ තරඟාවලිය සම්බන්ධතාවය ගත්තොත් මේ තරඟාවලියේ තියෙන ප්‍රොඩක්ටිවිටි මොකක්ද? ඔව් ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා ඇහුවේ. මේක ඇත්තටම දැන් අපි මේක සංවිධානය කරනකොට මේ ඉතාමත් මේ ආර්ථික අපහසුතාව මත අපි සහභාගී මේක කරන්න සංවිධානය කරන්න අපේ කොමිටිය තමයි ඉදිරිපත් වුණේ කරන්න. එතකොට මේ ඉන්දියන් CEO ෆෝරම් කියන එක අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගත්තා. ඒ වගේම මේ ලංකා IOC සහ පවර්ටෙක් සිමෙන්ට් කියන ඒ ආයතන තුන තමයි අපිත් එක්ක සහාය දක්වලා අපේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක කරේ. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා මේක ඇත්තටම මේ අපේ රටවල් දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට ඉතා ලොකු මෙහෙවරක් කරනවා කියලා. ඔබතුමා දන්නවා මේ ඉන්දියාව අපිට මේ රට ආර්ථික අගාධයට වැටලා තියෙන අවස්ථාවේ කොච්චර ලොකු මෙහෙවරක් මේ රට වෙනුවෙන් කරාද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ වගේ කියන්නේ ක්‍රීඩාව කිසිම දේශපාලනයෙන් තොර මේ දෙයක් කරනකොට මේ වගේ එකක් ඒගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් මේ සම්බන්ධ වෙලා කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි කැමැත්තෙන් ඉදිරියට පැමිණියා මේ වගේ එකකට අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න. ශ්‍රී ලාංකිකයන් මම කියන්නේ මේ වගේ තරඟාවලි වලට ඇවිල්ලා මේ වගේ ඒවට අපිට සහාය දෙන්න, අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න, අපිට උදව් කරන්න කියන එක තමයි මගේ එකම පණිවිඩය. So actually this is the oldest regatta in the world after the Oxford Cambridge, but the oldest regatta between two countries. So it is a significantly important regatta in the world as far as the rowing
is concerned, and therefore it's very important. Unfortunately, due to the problems that existed, economic problems, COVID pandemic, we couldn't have it. We had it in 2018, but in India they had it in 2019. So after 2019 we couldn't have it. So now it is a great thing that we were able to revive this with the help of certain sponsors. I'll talk about it later. So it's a milestone in the sense thanks to the committee of the Colombo Rowing Club. They did a hell of a job, very tireless job in getting such a huge and the staff of the Colombo Rowing Club. They all worked tirelessly to get such a enormous regatta of this magnitude going. Yeah, this is the oldest regatta between two countries. Nowhere else in the world it's happening, and we have been continuing this for the last 81 years. This is our 81st regatta, and we are happy to be in Sri Lanka after a long time. And I appreciate the Colombo Rowing Club for taking the efforts to host it in spite of their economic difficulties which this country passed through. And it's hosted between Chennai and Madras and Colombo. So next year probably they'll come to Colombo. We have had a wonderful time here, thanks to the members and committee of Colombo Rowing Club. Madras Colombo Regatta is a unique event which has taken place for since 1890s, before the Second World War, and is touted as the second oldest regatta after the Oxford-Cambridge. It is between the Colombo Rowing Club, which was established in 1864, and the Madras Boat Club, established in 1868. And these two clubs every year have been rowing either in Madras or in Colombo. Now, during my recollected memory, in 1983, it stopped because of the civil war that we had in Sri Lanka. I was the captain, and actually I started to reactivating in 1990 when I went there as the captain. But when we really activated in 1993, I was the president of this club, and it was a great achievement for the Colombo Rowing Club, and personally an achievement for me being able to reactivate after nearly over 10 years. So since then we haven't had a break except the last 3 years because of the COVID. No sporting activities took place in any part of the this region, especially because of travel restrictions. So Madras Colombo is a unique event. It builds friendship and coordination between two nations, India and Sri Lanka, through Colombo and Madras. And every time when we have a Madras Colombo Regatta in Sri Lanka, the Indian High Commissioner becomes the chief guest. And when we have it in Madras, the Sri Lanka High Commissioner in Madras comes as the chief guest. Those are the traditions. So it's a regatta full of traditions, friendships,
and several generations of connectivity between Madras and Colombo. So I think this is something that you have to cherish, and people should know that this is a historic event. The difference between our rowing and here is nothing much, it's the same. But I can tell you that we have been running a very structured training program for the national teams, having national camp for almost 9 months in a year, juniors and seniors. So the result of which we are seeing that we are winning medals in the Asian Games and the Asian Championships, and we are sending our team to the World Championships and all, and where they are getting some sort of improvements. This time in Tokyo, we had our double scull which qualified, rode the semi-finals. So it is a big achievement by itself. So you look at Sri Lanka. Sri Lanka also is coming and falling in the same line now, and they have just started a very structured program. And in the new rowing course where the national federation is running, so I'm sure that same kind of structural program will lead them to where we are today. I look forward to Sri Lanka to come up big time in the Asian circuit for sure, with the current committee of Sri Lankan rowing with Rohan Fernando, Dimuth and Pasan. I'm sure that there will be a big force from Sri Lanka which will become a nation to reckon with in the Sri Lankan rowing, in the Asian rowing circuit. Both the presidents have mentioned there's 85 years of history. In fact, it's a little more, it's closer to 88, because this event was not conducted for 7 years in between, and it was revived again in the 80s after a gap. So there's close to 90 years, if I can say so, 90 years of history and racing and rowing between the clubs. More importantly, the friendship which has been shared by both the clubs and the members over these years. Hold! Hold! I can start you off! Attention! Go! ශ්‍රී ලංකා ආධුනික ඔරුපැදීමේ සංගමය සහ කොළඹ ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජය විසින් සංවිධානය කරන ලද 81 වෙනි මැඩ්‍රාස් කොළඹ ඔරුපැදීමේ තරඟාවලියේ समस्त පිරිමි ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කොළඹ ඔරුපැදීමේ සංගමය සමත් වුණා. එසේ මෙහි කාන්තා ශූරතාව දිනාගත්තේ මැඩ්‍රාස් ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමයි. අවසන් ලකුණු සටහනට අනුව කොළඹ ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජය ලකුණු 48ක් වාර්තා කරගනිද්දී මැඩ්‍රාස් ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 2ක් පමණයි. එහි समस्त කාන්තා ශූරතාව දිනාගත් මැඩ්‍රාස් ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම ලකුණු 18ක් වාර්තා කරගනිද්දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ඔරුපැදීමේ කොළඹ කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 14ක් පමණයි. ඒ අනුව ලකුණු 48ට 2ක් වශයෙන් පිරිමි ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමත් සමත් වූ අතර ලකුණු 18ට 14ක් වශයෙන් समस्त කාන්තා ශූරතාව දිනා ගැනීමට මැඩ්‍රාස් ඔරුපැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම සමත් වුණා. In the 81st
Madras Colombo Regatta. The Colombo Rowing Club team won the overall men's championship, and the overall women's championship was won by the Madras Boat Colombo team. Accordingly, in the men's division, the Colombo Rowing Club team scored 48 points, while the Madras team scored 2 points. In the women's section, the Madras Boat Colombo team scored 18 points, while the Colombo team scored 14 points.
මෙම ඓතිහාසික උරුපැදීමේ තරඟාවලිය සඳහා වූ ක්‍රීඩා උළෙලේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ මහතාය. He delivered the award for the men's piece. He also won the Women's Sport Award. Here you see how Indian High Commissioner Mr. Gopal Bagle participated in the award ceremony. The winners of the prestigious Adya Trophy. මේ ඔබ දකින්නේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ මහතා මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසන් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා සහභාගී වන ආකාරයයි. The men's A double scull was won by Asil.